সকল ছাত্রছাত্রীদের জন্য আজকে আমি কেমিস্ট্রি পিরিয়ডিক টেবিলের উপরে একটু আলোচনা করতে যাচ্ছি। Periodic table is a very important part of chemistry, and in periodic table all elements are kept according to their physical and chemical properties. আমি আবার বলছি, periodic table is an arrangement where elements are kept or arranged according to their physical and chemical properties. Periodic table is an arrangement where elements are kept according to their physical and chemical properties. Normally, Dmitry Mendeleev is called the father of periodic table, but J.J. Moseley is the father of modern periodic table. Dmitry Mendeleev বলেছেন যে periodic table হচ্ছে যে periodic table is a kind of table or arrangement where elements are kept according to their atomic number, atomic mass. Dmitry Mendeleev বলেছেন যে elements are kept according to their atomic mass. আমি একটু শর্টকাটে তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি। মেন্ডেলিভের মেইন কথাই ছিল Dmitry Mendeleev বলেছেন যে elements are arranged according to their atomic mass. তার মেইন কনসেপ্ট হচ্ছে যে অ্যাটমিক ম্যাস। একটু শর্টকাটে তোমাদেরকে মনে রাখার জন্য বলি, অ্যাটমিক ম্যাস। তার পিরিয়ডিক লটা ছিল এরকম, পিরিয়ডিক ল অফ মেন্ডেলিভের পিরিয়ডিক ল ছিল হচ্ছে যে তিনি বলেছেন if elements are arranged according to their according to their atomic mass, then their physical and chemical properties repeated periodically. It is the periodic law of Dmitry Mendeleev. Now I have to know about the periodic law of Moseley. Periodic law of Moseley বলেছেন যে elements are arranged according to their atomic number. আমি আবার বলছি, তিনি বলেছেন যে elements are arranged according to their atomic number. জাস্ট এই পার্টটাই মেন্ডেলিভের যে পার্টটা ছিল সেখানের পুরো অংশটাই আবার
চলে এসেছে। বলেছেন যে if elements are arranged according to their atomic number then their physical and chemical properties repeated periodically. এই লটারই তুমি শুধু এখানকারই দেখো, এই লটাকেই আমরা মেন্ডেলিভের জায়গায় যদি আমরা এটাকে বলি হচ্ছে যে মোসলে, পিরিয়ডিক ল অফ মোসলে, এটা হচ্ছে পিরিয়ডিক ল অফ মোসলে কি বলেছেন? তিনি বলেছেন ইফ এলিমেন্টস আর অ্যারেঞ্জড অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার অ্যাটমিক ম্যাস না হয়ে এখানে শুধু হবে অ্যাটমিক নাম্বার, then their physical and chemical properties repeated periodically. So mostly, what are the main differences between the Moseley's periodic law and Dmitry Mendelev's periodic law? It's a very simple. Moseley talk about number, but Mendeleev talk about the atomic mass. That are the simple differences. Now I am going to discuss about the properties of periodic table. Properties of periodic table. Periodic table এর properties গুলো নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব। এক নাম্বার হচ্ছে যে periodic table-এ ভার্টিক্যাল লাইন্স 18 গ্রুপ রয়েছে, 18 গ্রুপ, 7 পিরিয়ডস, তারপরে হচ্ছে ফার্স্ট পিরিয়ড contains two elements. Second period contains 8 elements. Third period contains 8 elements. Fourth period contains 18 elements. Fifth period contain 18 elements. Sixth period contains 32 elements. Seventh period contains incomplete. Seventh period is still incomplete. So it's a very easy. Now we have to know what is groups and what is period. Look at this, is top to bottom is group, left to right is period. Shortcut, top to bottom is group, left to right is period. Group top to bottom, it is the group. Period হচ্ছে যে left to right হচ্ছে যে period. Now you have to know, আমি আবার একটু দেখাচ্ছি, এভাবে যদি হয়, এভাবে হয়, এগুলা হচ্ছে পিরিয়ড, এরা হচ্ছে পিরিয়ড। and vertical lines are group, top to bottom is group and left to right is period. Okay, first group contains first group,
ফার্স্ট গ্রুপ। ফার্স্ট গ্রুপের যে এলিমেন্টগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে যে হাইড্রোজেন, লিথিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, রুবিডিয়াম, সিজিয়াম, ফ্রান্সিয়াম। এটা হচ্ছে ফার্স্ট গ্রুপ। হাইড্রোজেন, লিথিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, রুবিয়াম, সিজিয়াম, ফ্রান্সিয়াম। অ্যাটমিক নাম্বার হচ্ছে, এটা হচ্ছে অ্যাটমিক নাম্বার। হাইড্রোজেন 1, লিথিয়াম 3, সোডিয়াম 11, ক্লিয়ার করে লিখি, 3, potassium 19, rubidium 37, cesium 55, and francium 87. It's the first group. Okay, first group is clear. These first group elements are known as, the elements of first group known as alkali metal. Alkali metal. They're known as alkali metal. Why they are called alkali metal? Because they produce alkali. They produce alkali. Look at lithium hydroxide is an alkali, sodium hydroxide is an alkali, potassium hydroxide is an alkali. As this metal produces alkali, and that is why they are known as the alkali metal, and they're very basic. They're basic in nature. Their basicity is the maximum. They're basic in nature. They're basic in nature. তার নেচার হচ্ছে যে বেসিক। দ্যাট মিন্স তারা যখন when they react with the acid they produce salt and water. Why they are called alkali? Why they are called alkali metal? Look at lithium react with the oxygen, produce lithium oxide, and this lithium oxide when react with the water they produce lithium hydroxide. Look at here, lithium hydroxide. This lithium hydroxide is a strong alkali. Why? Lithium hydroxide when react with the HCl, then they produce LiCl, lithium chloride, and water. Lithium chloride is a salt. That is why it is a alkali. Lithium chloride, they're called as alkali metal. Okay, group 2. Group 2 start from the beryllium and end to the radium. Group 2 is also known as 2A. Group 2 is also known as 2A. Start from the beryllium. Beryllium means 4, and beryllium থেকে শুরু করে রেডিয়াম পর্যন্ত রয়েছে। Radium is 88. গ্রুপ 2 এর এলিমেন্টসগুলো আমি আবারও তোমাদের সামনে একটু তুলে ধরছি, তোমরা অনেকে বই হয়তো সামনে নেই। বেরিলিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, স্ট্রনসিয়াম, বেরিয়াম and radium. 12, 20, 38, 56 and 88. These are their atomic number, so it will be better for you to make electronic configuration. They are
known as earth alkaline metal. Earth alkaline metal. In Bengali they are called mritkar dhatu. And in the last shell electronic configuration টা আমাদের electronic configuration of last shell electronic configuration of the last shell of their last shell is S2 NS2. NS2 means 1s2 2s2 মানে last shell electron either 1s2 or 2s2 or 3s2. that means 3s2 last shell দুইটা ইলেকট্রন দেখলেই বুঝতে হবে they are in group 2. they are known as the earth alkaline metal. Now it's why they are called earth alkaline metal. Why they are earth alkaline metal. Why they are earth alkaline metal? Why? Because they are found in the earth or soil. They are found in earth or soil. সয়েল বা আর্থে পাওয়া যায়, তার এদেরকে বলা হয়েছে যে আর্থ অ্যালকালাইন মেটাল। and their basicity is less than the alkali metal. Basicity মানে হচ্ছে এদের বেসিক ক্যারেক্টার হচ্ছে যে less than, basicity is less than alkali metals তাদের বেসিসিটির, ঠিক আছে, alkali metals। ওকে, যেমন আমরা দেখি তারা ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড প্রোডাকশন করে। ক্যালসিয়াম অক্সাইড হচ্ছে যে এই গ্রুপ 2 এলিমেন্টের একটা অক্সাইড। অক্সাইডস অফ গ্রুপ 2 এগুলো বইতে নেই, তোমরা একটু লিখে রাখো স্টুডেন্টস। গ্রুপ 2 এর অক্সাইডস বলছে ক্যালসিয়াম অক্সাইড, ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড, বেরিলিয়াম অক্সাইড। These are the oxides of the group 2 and barium oxide. Okay, now why, and they can produce the alkali also. Their basic character or basicity is less than the basicity of the alkali metals. So these are the oxides of the group 2. আমি আবারও বলছি, the oxides of the group 2 elements are basic in nature and their hydroxide are also basic in nature. And shortly you can say they are S block element. They are also S block element. Why they are S block element? Because in their outermost shell the electron enters in S block. Last electron enters in S block. Last electron enters in S block or S orbital. আমি বলবো যে S orbital এন্টার করে, S orbital. That is why they are known as S block element. I think you guys are clear about the group 2 elements.
Now I have to discuss about group 3 elements. Group 3. গ্রুপ 3 এলিমেন্টসগুলোকে বলা হচ্ছে নিকটোজেন। গ্রুপ 3 এলিমেন্টসগুলোকে আমরা বলবো হচ্ছে যে নিকটোজেন। এই গ্রুপ 3 কে বলা হচ্ছে যে নিকটোজেন এবং এরা হচ্ছে যে পি ব্লক এলিমেন্ট। You can ask me what is p block? The last electron enter in the p orbital because last electron enter in p orbitals. P orbitals se last electron enters in p orbital. That is why they are known as P or P block elements. Okay. গ্রুপ স্টুডেন্টস, এটা গ্রুপ 13 হবে। এটা হচ্ছে গ্রুপ 13 এলিমেন্টস। গ্রুপ 13 এলিমেন্টস এখানে হচ্ছে গ্রুপ 13 এলিমেন্টস হবে। এদেরকে নিকটোজেন বলা হয়। মনে রাখবা গ্রুপ 13 এলিমেন্টসগুলোকে বলা হয় হচ্ছে যে 3 এর এ। এর আরেকটা নাম হচ্ছে 3 এর এ বা গ্রুপ 13। আমি তোমাদেরকে আরেকটু কিছু বেসিক্স দিতে হবে, সেটা হচ্ছে যে গ্রুপ 3 থেকে 12 পর্যন্ত যারা আছে, 3 to 12 একটু শর্টকাটে বলি। 3 হচ্ছে যে 3 এর এ, 4 হচ্ছে যে 4 এর এ, 5 হচ্ছে যে 5 এর, সরি এগুলো সব বি, সব হচ্ছে বি। 3 হচ্ছে যে 3 এর বি, 4 হচ্ছে যে 4 এর বি, 5 হচ্ছে যে 5 এর বি। তাহলে একটু খেয়াল রাখতে হবে। 6 হচ্ছে যে 6 এর বি, 7 হচ্ছে যে 7 এর বি, 7 এর বি। এগুলো একটু খেয়াল রাখতে হবে। এই কয়টা জিনিস হচ্ছে যে 7 এর বি। 11 গ্রুপ 11টা হচ্ছে 1 এর বি, এটা একটু ডিফারেন্ট। অ্যান্ড 12 হচ্ছে যে 12 হচ্ছে 2 এর বি, রোমান নাম্বার 2 এর বি, একটু খেয়াল রাখতে হবে। আর গ্রুপ 80 এর কোনো চেঞ্জ নেই। গ্রুপ 8কে আমরা 80 বলবো, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার। গ্রুপ 8কে আমরা গ্রুপ 80 বলবো, এর ডিফারেন্ট কোনো নাম নেই। গ্রুপ 10এরও ডিফারেন্ট কোনো নাম নেই। অনেকেই ভুল করে, গ্রুপ 10ই বলবো আমরা। গ্রুপ 10ই। গ্রুপ 9 ক্ষেত্রে একটু ভিন্নতা আছে। এগুলা নিয়ে আসলে এখন আলোচনা করার খুব একটা প্রয়োজন নেই বলে আমি মনে করি, যদিও গ্রুপ 8 গ্রুপ 10কে 10ই বলবো, এবং গ্রুপ যেই 9 আছে, 9 এগুলো নিয়ে একটু ভিন্ন একটা নিয়ম। গ্রুপ 8, 9, 10 স্টুডেন্টস তোমাদেরকে বলি, গ্রুপ 8, 9, 10
এই তিনটা গ্রুপকে একসাথে একটু ভিন্নতা আছে, এই তিনটা গ্রুপকে আমরা একসাথে বলবো হচ্ছে যে রোমান 8। গ্রুপ 8, 9, 10 এই তিনটা হচ্ছে একসাথে রোমান 8। এটা একটু খেয়াল রাখবা, এই তিনটা গ্রুপ রোমান 8-এর আন্ডারে। এই বেসিক জিনিসগুলো আমাদের লাগবে। যাই হোক, এগুলো নিয়ে আমরা আর আলোচনা না করি। আমাদের গ্রুপ 11-এর এলিমেন্টসগুলো সম্পর্কে আমি একটু বলি। গ্রুপ 11 মিনস হচ্ছে যে 1B, 1 রোমান 1-এর বি। এগুলো এমসিকিউতে খুব কাজে লাগবে। 1-এর বি, 1-এর বি হচ্ছে যে কপার, সিলভার, এজি হচ্ছে সিলভার, এইউ হচ্ছে গোল্ড, আরজি। এই চারটা এলিমেন্ট রঞ্জেনিয়াম আর কি, কপার, সিলভার, গোল্ড, রঞ্জেনিয়াম, these 4 elements are known as coinage metal. That means group 1-এর B are also known as coinage metal. Okay, they are known as coinage metal. তোমরা সবাই একটু এই ব্যাপারগুলো একটু নোট করো, নোট করে দেখো কোথাও কিছু না বুঝলে তোমরা কমেন্ট সেকশনে কমেন্টস করবে। এখন আমরা একটু বলি কপার, গোল্ড, তারপরে হচ্ছে যে গোল্ড, যেমন AU আর হচ্ছে সিলভার, গোল্ড অ্যান্ড সিলভার। These two elements are known as also noble metals. I know guys, you have already understood why they are called noble metals, because of their high price as well as less availability, and main function, they are very very less reactive, and at normal air and temperature they doesn't react, and that is why they are found in nature in a pure state, and that is why gold is known as noble metals. But as there are some noble metals in the periodic table, definitely there are some inferior metals too. তাহলে inferior metals কারা? inferior that means who has not very important, who are not very important, but actually they are very important, though they are known as the inferior metal, but they are widely used in our day-to-day life. But these inferior metals are the zinc, iron, etc. Zinc, iron are known as the inferior metals. Okay, now I am moving for group 17. Group 17. গ্রুপ 17-এর আমাদের কিছু জিনিস আমাদের জানতে হবে, সেটা হচ্ছে যে গ্রুপ 17-এর এলিমেন্টগুলো কী কী। গ্রুপ 17-এর এলিমেন্টগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে যে হ্যালোজেন হচ্ছে গ্রুপ 17-এর এলিমেন্টগুলো। হ্যালোজেন কারা? ফ্লোরিন, ক্লোরিন, ব্রোমিন, আয়োডিন, অ্যাস্টেটিন। যদিও অ্যাস্টেটিন হ্যালোজেনের অল ক্যারেক্টার ক্যারি করে না, ফ্লোরিন, ক্লোরিন, ব্রোমিন, iodine, these 4 are known as the halogens. The word halogens means salt producer. Halogens means salt producer because these halogens are found in every kinds of salts. That means in NaCl it is found, in AgCl, Cl found,
Na, Br, bromine is found. So bromine are found. So that is why they are known as the salt producer or halogen. Now I am moving for the group 18. Group 18. They are known as the zero group. Also group 0. Zero group. Noble. They are also known as 18 contains helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. These 6 are known as the inert gas. 6 are known as the inert gas. Why they are called inert? Why they are called inert? Why they are called inert? Inert হচ্ছে যে because at normal temperature or normally they do not react with any other elements, even they cannot form a molecule with themselves. That is why they are known as the inert. They always remain as a single atom. They always remain as a single atom, and that is why they are known as the inert gas. Why they are inert? It's another reason. Helium. Look at helium 1s2. Its duet is filled. Duet filled. Neon is 10. 1s2, 2s2, 2p6. Look at first shell 2 electrons, second shell 8 electrons. Octet filled. As outermost shell is totally filled with electron, that is why it doesn't receive any electron or donate an electron or give up an electron. That is why they are known as inert or noble gas. Look at the argon 18. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Look at in first shell 2 electrons, second shell 8 electron, third shell 8 electron. That means argon 18 electronic configuration is 288. That means 18. Its outermost shell octet filled. That is why they are known as the inert gas. Group 15 elements are known as the pnictogen. Group 15 known as the pnictogen. I'm sorry, আমি এর আগে মনে হয় বলে ফেলেছি যে group 13 হচ্ছে যে pnictogen. Actually it's not right. I think I should rub it. It is the group 15. Group 15 হচ্ছে যে pnictogen. Group 15 এর আরেকটা নাম হচ্ছে যে 5 এর A. They are the pnictogen elements. pnictogen. যেহেতু আমি অনলাইনে এর আগে কখনো এরকম ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ভিডিও করি নাই, তাই ছোটোখাটো কিছু ভুল হচ্ছে। সো গ্রুপ 15 এলিমেন্টস হচ্ছে যে নিকটোজেন হচ্ছে যে যাদের আউটার মোস্ট 5 ইলেকট্রনস রয়েছে, যেমন আমরা বলি যে NS2 NP3, এখানে n = 1 2 3 যে কোনো কিছু। দেখো যেমন আমি বলছি নাইট্রোজেন হচ্ছে 7,
Here look at 1s2 2s2 2p 3 look at ফার্স্ট শেলে 2 সেকেন্ড শেলে 5টা ইলেকট্রন আছে যাদের লাস্ট শেলে 5টা ইলেকট্রন আছে দে আর নোন অ্যাজ দ্য নিটোজেন এলিমেন্ট গ্রুপ 16 শর্টকাটে তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি গ্রুপ 16 is 6a they are known as the chalcogen তাদের outermost shell is 6 electron look at oxygen 8 group 16 outermost shell contain 1s2 2s2 2p4 first shell 2 electron second shell 6 electron 6টা ইলেকট্রন থাকলেই chalcogen মানে হচ্ছে গ্রুপ 16 group 16 so I have discussed the properties and nature electronic configuration of all most of the important groups that are needed for your exam. Now I am going to discuss about the periodic properties. What are the periodic properties? Periodic properties যের মধ্যে আমরা যে জিনিসগুলো অবশ্যই পাবো সেগুলোর মধ্যে ফার্স্ট আমাদের আসবে হচ্ছে যে আয়োনাইজেশন পোটেনশিয়াল ionization energy. Number 2 electronegativity. Number 3 electron affinity. Number 4 metallic character. Number 6 acidic character, etc. These are the periodic properties of elements. At first I'm going to discuss about the periodic properties. That means if we move left to right এ গেলে কি হয় for ionization potential or energy ionization energy at first you have to know what is ionization energy. Ionization energy means gaseous state এ 1 mole অ্যাটমের আউটারমোস্ট শেল থেকে 1 mole ইলেকট্রন রিলিজ করানোর জন্য তোমার যেই এনার্জিটা রিকোয়ারমেন্ট হবে সেটা হচ্ছে তার আয়োনাইজেশন এনার্জি. সো উই ক্যান ডিফাইন দ্য এনার্জি রিকোয়ার্ড requires to release 1 mole electron from the outermost shell of 1 mole atoms at its gaseous state is known as ionization energy. That means gaseous state এ একটা 1 মোল আমরা সবসময় অ্যাটমকে মোলে হিসাব করি
সো 1 মোল এলিমেন্টের আউটারমোস্ট শেল, 1 মোল অ্যাটমের আউটারমোস্ট শেল থেকে 1 মোল ইলেকট্রন রিলিজ করাইয়ে এটাকে ক্যাটায়নে কনভার্ট করতে হবে। ইউ নো হোয়াট ইজ ক্যাটায়ন? ক্যাটায়ন ইজ পজিটিভলি চার্জড আয়ন। তো ক্যাটায়নে কনভার্ট করার জন্য যে এনার্জিটা লাগবে সেটাই হচ্ছে যে আয়োনাইজেশন এনার্জি। লুক অ্যাট সোডিয়াম। সোডিয়াম থেকে একটা ইলেকট্রন আমি বের করে দিচ্ছি, বের করে এটাকে আমি সোডিয়াম প্লাসে কনভার্ট করছি, আমার একটা এনার্জি লেগেছে। এনার্জি এইটাই হচ্ছে যে আমার ফার্স্ট আয়োনাইজেশন এনার্জি। দ্যাট মিনস আউটারমোস্ট শেল থেকে 1 মোল ইলেকট্রন রিলিজ করিয়ে এটাকে পজিটিভ আয়ন অর ক্যাটায়নে কনভার্ট করতে যে এনার্জি লাগবে সেটাই হচ্ছে যে আয়োনাইজেশন পটেনশিয়াল। লেফট টু রাইট কি হয়? লেফট টু রাইট, লেফট টু রাইট আয়োনাইজেশন ইনক্রিজ, ionization energy increases. Left to right ionization increases, energy increases. Top to bottom, top to bottom, that means পিরিয়ডের ক্ষেত্রে, গ্রুপের ক্ষেত্রে top to bottom ionization energy decreases. I'm telling again, left to right ionization energy increases, top to bottom ionization energy decreases. That means if you move from left to right in a period, ionization energy will increase. That means আয়োনাইজেশন এনার্জির একটা অর্ডার যদি তৈরি করি, অর্ডার অফ আই দ্যাট মিনস হচ্ছে আয়োনাইজেশন এনার্জি। আয়োনাইজেশন এনার্জিকে আমরা শর্টকাটে আই লিখতে পারি, আয়োনাইজেশন এনার্জি, অর্ডার অফ আয়োনাইজেশন এনার্জি। দ্যাট মিনস ইফ উই ইন কেস অফ পিরিয়ড 2, in case of period 2 এর ক্ষেত্রে আয়োনাইজেশন এনার্জির অর্ডারটা আমরা একটু দেখব। অর্ডারটা আমি একটু দেখাই। হচ্ছে যে সবচেয়ে বেশি লিথিয়াম, লেফট থেকে রাইটে যত যাবে আয়োনাইজেশন এনার্জি বাড়বে। তারপরে হচ্ছে যে বেরিলিয়াম, তারপরে হচ্ছে যে বোরন, তারপরে কার্বন, তারপরে অক্সিজেন, তারপরে নাইট্রোজেন, তারপরে হচ্ছে ফ্লোরিন, তারপরে হচ্ছে নিয়ন। এভাবে হচ্ছে আয়োনাইজেশনের অর্ডার। নাও ইউ শুড আস্ক মি হোয়াই I placed oxygen before nitrogen. Because if we move left to right, the position of nitrogen will be earlier than the oxygen. But look at here, I put the place of oxygen first, then nitrogen. Why? There can be a question. Why I of N is more than O? Explain. I am going to discuss it very easily. Look at electronic configuration of nitrogen. Electronic configuration of nitrogen, and just electronic configuration. If we look to the nitrogen হচ্ছে 7, that means 1s2, 2s2, 2p3. Oxygen 8,
1s2 2s2 2p4. Have you remembered what we read at chapter 3? We know half filled, and fulfilled. Orbital is more stable than partially filled orbital. Partially filled orbital. এখানে খেয়াল করো, নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে p orbital is half filled. In case of nitrogen, p orbital is half filled, but in case of phosphorus, p orbital is partially filled. 2p3 half filled. 2p4 partially filled. তুমি জানো যে p contains 6. p orbital contains orbitals, যাই হোক আমি লিখে দোকানে পিতে হচ্ছে যে ম্যাক্সিমাম 6টা থাকতে পারে, ম্যাক্স ইলেকট্রন 6টা। হেয়ার ইন নাইট্রোজেন p orbital হচ্ছে যে 3টা ইলেকট্রন, দ্যাট মিন্স half. But in oxygen p orbital is 4. দেখো 2p3 আর হচ্ছে 2p4, এটা হচ্ছে যে partially filled. That means nitrogen is more stable than oxygen. Nitrogen is more stable than oxygen. So it's difficult to release one electron from nitrogen than oxygen. That is why ionization energy of nitrogen is more than oxygen. That means যার কাছ থেকে ইলেকট্রন রিলিজ করানো যত কঠিন হবে তার আয়োনাইজেশন এনার্জি তত বেশি। I'm going to tell you again, that means the elements who has more ionization energy is difficult to release electron from their outermost shell. I think it's very clear to you. And the same thing is happened with sulfur and phosphorus. Look at in sulfur 16. Sulfur is 16. Sulfur 16. Sulfur 16. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 half filled. এটা half filled? No, এটা partially filled. Partially. But look to the phosphorus. Phosphorus is 15. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3. Look at half filled. That is why phosphorus is more stable than sulfur. So ionization potential of phosphorus is more than the ionization energy of the sulfur.
I think this question is very important for you. You have to read it at your home. So today I'm going to end here. We'll discuss this chapter again, the remaining parts, and you should write it at your home, make notes, and find the problems, sort out the problems. And in my lecture mistakes may happen, so you guys should find it out and find the problems. And you have to recognize which are the difficult part for you and which part seems to be difficult to you. So তোমরা এগুলো দেখবা, দেখার পরে কোথায় কোথায় তোমাদের কাছে কঠিন মনে হচ্ছে বা মনে হয় বলে মনে হচ্ছে আমার কাছে জানাবা। ওকে।